Hello there, muje bale kuba sebo ne banyabo, mwe bale kujja ku Afro Caro Kitchen. Olwaleero byetufumba nga Friday, fumba chapati and lentils. Ninayo brown chapati wano, ninayo ne white chapati. So engeri gye nfumbamu chapati zange oba engeri gye nkolamu doughs to my chapati eri engeri emu oba bbiri. Ekisooka olina okupima buto nga mmala bulungi. Ekyokubiri, making sure nti amazzi g'okozesa gali warm nga gabugumyemu, si ganyogoga si gookya, gabugumyemu. Katutokose lento waffe ono, simanyi bwe bayita lento mu Luganda munansonyiwa. I only know it is lentils. So eno abayindi be basinga nnyo okubirya ne chapati waabwe. So naffe bino bye tulya buli lwa Friday. Mwebale kujja, mwebale kundaba, tutandika okufumba wala. Kati waliwo abo abatamanyi, waba baagala okuyiga like okukola chapati ng'eri round bulungi. Abamu bamanyi bo okubusala n'okubulingirawo ne bakufumba. Kati this is my way and this is my style. I do this and then I do this. Then I roll it like this. I make sure I put a little oil. I don't use too much oil because when the one goes off, I make sure I yongolesa akabuto nga kasamusamuse kangi. Kati bwenti bwenkola nenkola bwenti. Nga si buli omu amanyi okufumba chapati, oba si buli omu amanyi okurolinga chapati netandika out round. So eno type when eyangwiriza abo abaagala okuyiga. Keep watching as I'm doing it. Eno chapati yaffe ewedde, olaba? That is how I make my chapati. So I'm going to start heating the pan. Oba ngenda kuteekako pan ebeere nga eyokya, and then ntandika okubifumba. Bwe mmala okukola bino, I always cover it. Katutandike kurolinga chapati waffe. Ebintu byensazesaze ebyokusiika lentils wange. Ninayo katungulu, carrot, ninayo ne garlic and ginger. It makes it to taste so nice. So katutandike ne chapati pan nayo eyokya nnyo. Keep watching. Let me roll. Right. The oil. Here, I roll the first chapati. You can see how easy it is. Engeri y'eno style yange nyangu. Waliwo abafumba chapati nga bataddeko carrots, abamu bateekamu onions, abamu bateekamu green pepper, naye yange eri just plain. Kubanga ffe buli Friday chapati y'emmere yaffe eya Friday. Ngisaako manyi pani tenaba kuba hot nnyo. I gotta show you guys. Wano ngenda kufumbamu lentils. Sigenda kuteekamu obuto mungi kuba ngenda kwongeramu omuzigo oba ghee. Yeah, ngenda mwongerako. And see my chapati, the pan tenaba kubeera hot. So, tulindako katono. Inatera okalaba. Then oil is also already here.
twanikirako nga tutaddeko ne carrots zaffe zikirimu ennyanya zaffe zayidde nga tuseeko ebirungo ebigenderako nakuteekako paprika kiwaza like kijiko cha chai nteekamu some garam masala like I've got a spoon nteekako some royco spoon chicken cubes, 2 of them, different ones. That is it. I can also add some of this, just a little. This is like look at this, guys. See, kanyongeremu ghee. Eno ghee gengenda okuteekamu. Hope you can see. And akozesa like 2 spoons. Let me add the third one. Ghee gyenkozeseza. Abamu tebateekako ghee, abamu bateekako ghee. Naye nze nfunirwa nnyo yafeeno ne ghee. Kati lentils ziriyo wano, ndowooza mukiraba. Kanteeke muno. Mwongenda kungulamu kukututa. Kandeeta amata. Nsobola kulaba ntaddemu nk'okumata. Nze njagala yange n'amata, abamu tebateekamu mata. Nteekamu nk'okumata matonotono, si mangi. Kubanga ate toyagala ebeere nnyo ya luziruzi, weetaagamu nga kali kakwafu. Tugenda okulyamu chapati yaffe. Chapati yaffe eyidde katubeege emmere yaffe. So baseebo ne banyabo, emmere yaffe eri lino eyidde. Tulinawo lentil, tulina cabbage, tulinayo chapati. We have brown and white chapati. Njagala kubaanirizaamu nti mwebale kulaba, Katonda abawe omukisa, mwebale okusubscribinga n'okutandika notification n'okumbuuzayo ebibuuzo nange njireko ebintu engeri gye mufumbamu. I just want to say thank you and have a good night. Afro Carol Kitchen, if you are new, and if you are my channel subscriber, God bless you. I wish you a good night. I love you all. Today is a Friday. It's a day of chapati, lentils, and cabbage. That's what we are having for our dinner. You are most welcome to share this delicious and simple African dinner with me in my kitchen. I don't use complicated spices. I only use the spices I have in my kitchen. Simple ones. I'll put them in the description so that you guys will see. And if you like it, you'll also do this for your family. Good night.